Om Vishnupad Brahmahang Sabravidakacharya Asadhara Sadushi Shriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Harival Slava Sabrab From Prahladananda Slava Shri Guru Shri Garanga Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Shrivadi Paskatya De Siddharane Om Agyanativarandasya Gyananjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Madhobishtam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Tadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Dam Sajivam Sadvaitam Savadutam Vrajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakan Zvitam Sha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagatpate Kopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prashubhana Siddha Devi Pranamami Hri Priye Panchakalpa Drubhyascha Kripa Sindhubhya Vicha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9, text number, here's 16 to 17. Шримад Бхагаватам, 10 песнь, глава 9, текст 16-17. Lord Krishna shows the universal form. Господь Кришна right? No, that's chapter 8. Mother Jasoda binds Krishna. Яшода связывает Господа Кришну. 16 is not on the board. 17 on the board. Evam swageha damani Yashoda sanda datyapi Gopinam susmayantinam Smayanti Vishmita Bhava Evam Swageha Damani Jashoda Sandadatyapi Kopinam Susmayantinam Smayanti Vishmita Bhayavat
Женщина? Evam, in this manner, Swageha Dhamani, all the ropes available in the household. Все веревки, которые были в доме. Jashoda, Mother Jashoda, Матушка Яшода. Sandadati, Api, although she was joining one after another. Хотя и связывает. Gopinam, and all the other elderly gopi friends of Mother Jashoda. При других пожилых гопи, подругах матушки Яшоды. Susmayantinam, were all taking pleasure in this funny affair. Улыбающихся на эту потеху. Smayanti, Mother Jashoda, Улыбающаяся матушка Яшода. was also Vismita, Abhavat, all of them were struck with wonder. Была очень удивлена. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Thus Mother Jashoda joined whatever ropes were available in the household, but still she failed in her attempt to bind Lord Krishna. Mother Jashoda's friends, the elderly gopis in the neighborhood, were smiling and enjoying the fun. Suddenly Mother Jashoda, although laboring in that way, was also smiling. All of them were struck with wonder. Матушка Яшода собрала все веревки, которые были в доме, соединяя их одну за другой, но так и не смогла связать Кришну. Ее подруги, пожилые соседки Гопи, улыбались, наслаждаясь этой потехой. Сама же Яшода, хоть и устала связывать веревки, тоже улыбалась. Все они были крайне удивлены. Purport. Actually, this incident was wonderful because Krishna was only a child with small hands. To bind him would have required only a rope, not more than 2 feet. All the ropes in the house combined together might have been hundreds of feet long, but still it was impossible to bind. For all the ropes together were still too short. Naturally, Mother Jashoda and her gopi friends thought, how is this possible? Seeing this funny affair, all of them were smiling. The first rope was short by a measurement the width of 2 fingers. And after the second rope was added, it was still 2 fingers too short. The shortness of all the ropes were added together. It must have been amounted to the width of hundreds of fingers. Certainly this was astonishing. This was another exhibition of Krishna's inconceivable potency to his mother and his mother's friends. Комментарий. Этот эпизод удивителен потому, что в это время Кришна был совсем маленьким ребенком с крошечными ручками. Чтобы связать его, вполне должно было хватить полуметровой веревки. А длина веревки, получившейся из всех веревок в доме, была, наверное, сотни метров.
но все равно она оказалась слишком коротка, чтобы связать Кришну. Матушка Яшода и ее подруги, конечно же, думали, как такое может быть. Дивясь на это, они все улыбались. Первая веревка была коротка на ширину 2 пальцев, но когда к ней добавили вторую веревку, она все равно оказалась на 2 пальца короче, чем надо. И если каждая веревка была коротка на ширину 2 пальцев, тогда все эти веревки вместе взятые были на ширину сотен пальцев короче, чем требовалось. Тут действительно было чем удивляться. Так Кришна еще раз продемонстрировал матери и ее подругам свое непостижимое могущество. Swami Jasoda joined whatever ropes were available in the householder, but still she failed in her attempt to bind Krishna. Mother Jasoda's friends, the elderly gopis in the neighborhood, were smiling and enjoying the fun. Similarly, Mother Jasoda, although laboring in that way, was also smiling. All of them were struck with wonder. Матушка Яшода собрала все веревки, которые были в доме, соединяя их одну за другой, но так и не смогла связать Кришну. Ее подруги, пожилые соседки Гопи, улыбались, наслаждаясь этой потехой. Сама же Яшода, хоть и устала связывать веревки, тоже улыбалась. Все они были крайне удивлены. Namo Vishnubhadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Sarasvatunde Ve Gauravani Vicharane Nirvishesha Shunyavadi Paskadyade Sadarane. Here we have, we're reading in the 10th canto. Здесь мы сейчас читаем 10-ю песнь. Generally speaking, most of the Srimad Bhagavatam is quite extraordinary. По сути говоря, все Шримад Бхагаватам достаточно удивительно. In that, it's talking about Krishna, who's inconceivable. И здесь говорится о Кришне непостижимом. But especially in the 10th canto, it appears to be either extraordinary or a fairy tale. А в особенности в 10-й песне это тоже кажется непостижимым или даже вообще как сказка. Because everything depends upon faith. Потому что все зависит от веры. But faith depends upon experience. Но вера зависит от опыта. Or as Prabhupada writes in the Bhagavad Gita, blind following and absurd inquiries are condemned. И как Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, то, что слепое следование ведет к проблемам. That one should not only hear submissively, нужно не только со смирением слушать, but one should get a clear understanding. Но нужно также иметь ясное понимание. Through service, inquiries, and submission. Через служение, вопросы и смирение. In other words, Krishna consciousness is not meant simply for the intellect. Другими словами говоря, сознание Кришны, оно не предназначено только лишь для интеллекта. Theoretically, trying to understand something about Krishna. Теоретически там понять что-то о Кришне. Is actually meant for experience. На самом деле это предназначено для прямого восприятия. At the beginning, of course, is submissive hearing. И, конечно же, в начале смиренное слушание. But as I said, what we actually want to do is experience what we're hearing. Но, как говорится, мы же хотим ощутить то, что мы слышим. So that has to be captured, first of all, within the mind. И это вначале захватывается в уме. Just like here we have Mother Jasoda binding Krishna. Как здесь мы имеем то, что мать Яшода связывает Кришну. So can anyone repeat exactly the verse I just read? Кто-нибудь может повторить точь-в-точь тот стих, который я сейчас прочитал? Anyone know the first word in Slovo по-русски? Первое слово по-русски кто-нибудь знает? Hello. Привет. So, if we haven't heard what the verse is, and we haven't heard what the purport is,
Если мы не слышали, о чем стих и что же за комментарий, then where were we? то где же мы были? Our bodies are here. Наши тела здесь. The question is, where are we? А вопрос, где же мы? Pantasu koti shatavatsara sampragamyo payor atapi manaso munipungavanam sopyasi yat prapada simya vichintya tatve govindam adi purushang tamahang bhajami. Pantasu koti shatavatsara sampragamyo. So there are yogis who are drilling the respiration. There are yogis. Yogis who are drilling the respiration. Есть йоги, которые имеют стремление and those who are gyanis who are riding the chariot of the mind. И есть гьяни, которые катаются на колеснице ума. And there are us. И есть мы. Where we don't know where we are. И мы даже не знаем, где мы. Our bodies are here, but we don't know where our minds are. Наши тела здесь, но мы не знаем, где наш ум. So our first business is to bring our mind here. И то есть наша первая задача привести наш ум сюда. Now we think, well, I'm tired. Может быть, ну вот, я устал, I'm hungry. голодный. I don't like the speaker. Мне не нравится лектор. It's dark in here. Тут вообще темно. I forgot my keys. Ключи забыл. Did I feed the cat? Нужно кошку покормить. When is the class over? Когда же лекция заканчивается? Then, of course, we're not going to bring our minds here. It's too painful. Ну и, конечно же, мы тогда не будем приводить сюда свой ум. Это достаточно болезненно. He's going to say something bad about me. Что-нибудь сейчас плохое про меня скажет. He might even call on me. Вот, даже вызовет к доске. So we have to bring our minds here, and then we might be able to hear something. Мы должны перевести сюда свой ум, тогда мы, может быть, возможно, что-то услышим. And how do we know if we've heard something? И как же нам узнать, если мы что-то услышали? Anyone tell us how we know if we've heard something? Кто-нибудь может сказать, как можно удостовериться, то, что мы что-то услышали? What's that? To repeat. Yeah, we should be able to repeat it. Да, мы должны быть способны повторить. If we haven't heard it, if we can't repeat it, then it must have won one ear and out the other one, if it had even made it that far. Если мы это услышали, но не можем повторить, это означает, вошло в одно ухо, вышло из другого, и все. So, thus Mother Jasoda, what was she doing? И таким образом, мать Ешода, что она делала? Was trying to tie Krishna. Yes, and what else happened? А что еще произошло? Mother Jasoda trying to bind Krishna. Когда она пыталась его связать. What's that? She's smiling, and anything else in the verse? Она улыбнулась, и что еще в стихе? What's that? The ropes too short, even after all of them were collected. Okay. Yes. What are they doing? Smiling and? Еще что они делали? То есть улыбались, и что еще? Besides smiling? Помимо улыбания. They were amazed. Yeah. And they were enjoying the fun. И они наслаждались этой потехой. So we have to, if we remember it, then what's the next thing after remembering it? И то есть, если мы помним, то что идет следующее после памятования? Even a parrot could remember it better than we can. Даже попугай может лучше запомнить, чем мы. Because the parrot has less to worry about, therefore it pays attention. Потому что у попугая меньше забот, поэтому он имеет внимание. So what's the next thing after remembering? Итак, то есть что следующее после памятования? Need to repeat like a parrot. Contemplating. Pravda? Papaguga? What's the word for parrot in Russian? Попугай. Yes, papugai. Хочется Bill попугает? You want to be a parrot? Вы хотите быть попугаем?
contemplating, mananam. Yeah, we have to try to see as well. We're hearing this. I think this is Prabhupada's translations, and so we should try to see through Prabhupada's eyes. Это, по-моему, еще переводы Прабхупады, поэтому мы должны пытаться видеть через видение Прабхупады. Now, if we try to see through our eyes, А если же мы попытаемся видеть через свои глаза, we won't see very much. мы не слишком многое увидим. So, even we try to remember it, it will not be very helpful unless we can see through Prabhupada's eyes. И даже если мы будем пытаться вспомнить это не будет очень полезно, если мы не пытаемся смотреть через глаза Прабхупады. Prabhupada gives a story of there is Shah Mahan. Прабхупада дает историю о Ша-Махане. What's that? Sanjahan. Is that right? Sanjahan? Шах Джахан. What's his name? Шах Джахан. Shah Jahan. Yeah. That he had a son named Aurangzeb. У Шах Джахана был сын, его звали Аурангазеб, Aurangzeb was very cruel. который был очень жестокий. And Shah Jahan was his father. И Шах Джахан был его отцом. So the whole story written by one author was all about Aurangzeb. И вся эта история, написанная одним автором, была о Аурангазебе. But the name of the story, the name of the book was Sanjahan. Но название этой книги, название истории было Шах Джахан. Now one reads the book, one will wonder why did the author name the book Sanjahan if the whole book is about Aurangzeb. Тогда возникает вопрос, почему автор назвал книгу Шах Джахан, хотя вся книга была о Аурангазебе. So Prabhupada said that he was trying to emphasize how his father, who was arrested by his son, was suffering in prison. И Прабхупада сказал то, что автор пытался объяснить то, что его отец, которого посадил его собственный сын в тюрьму, он страдал там. So the idea was we have to understand the book through the eyes of the author. Идея в том, то, что мы должны пытаться понять книгу через глаза автора. If we really want to understand what the book is all about. Если мы хотим по-настоящему понять, о чем книга. So similarly, for instance, before we begin, we offer obeisances to Prabhupada. Поэтому подобным образом, перед тем, как мы начинаем, мы выражаем почтение, поклоны Шриле Прабхупаде. So that doesn't mean we take Prabhupada and we put him someplace else after we begin to read. И это совсем не значит, что после этого мы берем Прабхупаду и кладем его куда-то в другое место. Now we should try to see what through his eyes what Prabhupada is experiencing. Сейчас мы должны смотреть через глаза Прабхупады, то есть что он ощущает. Then we can actually enter into the mysteries of the understanding. И тогда мы можем войти в это сокровение понимания. Which might mean that we have to accept that we cannot see very much. И это может подразумевать то, что мы должны принять то, что мы не так уж много можем увидеть. That we have to accept as conditioned souls, we only have access to some degree. И мы также должны принять то, что мы обусловленные души, и у нас есть только ограниченный доступ. Now, when we hear especially 10th canto Srimad Bhagavatam, Сейчас, когда мы в особенности слушаем 10-ю песню Шримад Бхагаватам, or even the first canto, или даже первую песнь, Ashwatthama is throwing a Brahmastra at Arjuna. Ашватама бросает Брахмастру в Арджуну, And the whole universe is being threatened with destruction. и всей вселенной грозит разрушение. Now, we may think, well, this is just a fairy tale. Ну вот и сейчас мы можем подумать, это просто сказка. That was the first Bhagavatam class I ever attended. That was what they were reading. И это, на самом деле это была первая лекция по Шримад Бхагаватам, на которой я присутствовал, как раз вот об этом читали. The whole universe is Ashwatthama throws the Brahmastra and the whole universe is about to explode. То есть Ашватthама кидает Брахмастру, и вся вселенная может сейчас взорваться. Well, most people think, well, that's quite an interesting story. Ну, большинство людей подумали, о, интересная история. But we may not have very much faith in it. Но у нас не будет очень много веры в это. Therefore, Krishna doesn't begin with Srimad Bhagavatam.
Поэтому Кришна не начинает Шримад Бхагаватам. Krishna begins to speak Bhagavad Gita to Arjuna. Кришна начинает говорить Бхагавадгиту Арджуне. Denosme nita dehe kamaram yovanam jara tata dahantra praptira diryas tatra namuyati. That the body is changing. То, что тело меняется. Now, we don't have faith that our body is changing. Если мы, ну и сейчас, если мы не имеем веру в то, что наше тело меняется, well, then Krishna doesn't actually even begin there. то тогда Кришна не начинает там. He begins Kula She Pranashanti Kula Dharma Sanatanam Dharma Nashta Kula Kritsnama Dharma Vivadyuta. That when the elderly family members are killed, then the family traditions are destroyed. То, что когда пожилые члены семьи убиты, то тогда традиции семьи разрушаются. And therefore the women become uncontrolled. И поэтому женщины становятся одиноки. Actually, Krishna begins with Varnashram Dharma, or Arjuna begins with Varnashram Dharma. То есть на самом деле Кришна начинает с Варнашрама Дхармой, точнее Арджуна начинает с нее. But in the Western world especially, we very reject Varnashram Dharma. There's no such thing. Но в западном мире мы это отвергаем. Варнашрама Дхарма такой вещи нет. Ladies and men are all the same. Мужчины, женщины все равны. Actually, now they have on Google. И сейчас на самом деле в Гугле есть. They have 72 different possible genders. И существует 72 различных видов полов. They used to be male or female. Раньше был мужской, женский. But now you can choose between 72. Но сейчас у вас есть выбор между 72 полами. And it's all coming from the great United States. И это все исходит из великих Соединенных Штатов. In Western Europe. Западная Европа. I was listening to someone was interviewing students at a university. Кто-то брал интервью у студентов в университете. And they were asking this. It was a white American from in California. Это был белый американец из Калифорнии. 5'8" tall. Примерно 1,75 м ростом. And he was asking the students, my dear students, he was interviewing them as they were passing by and asking them, now, if I told you, и вот он брал интервью студентов, которые проходили, он говорил, мои дорогие студенты, вот сейчас, если бы я вам сказал, that I'm actually a 6'5" Chinese woman, то что мой рост на самом деле 1,95 м, и я китайская женщина, would you believe me? Поверили ли вы бы мне? And the students were, most of them were saying, yes, of course. И большинство из них отвечало, да, конечно. If you feel like you're a 6'5" Chinese woman, of course. Если вы себя ощущаете 1,95 м китайская женщина, да, конечно. If you think you're Bugs Bunny, if you think you're Mickey Mouse, then of course, why not? Если вы думаете, то, что вы Бакс Банни или Микки Маус, то да, конечно. So that's how human civilization is what it's come to, so-called human civilization. Ну вот к чему пришла так называемая человеческая цивилизация. And when Prabhupada was talking to Professor Katowski, и когда Прабхупада разговаривал с профессором Котовски, everyone has heard of Professor Katowski at все о нем слышали, знаете? So he was telling Professor Katowski that our bodies are changing. И он говорил профессору то, что тела меняются, but the soul is the same. Но душа та же. And it didn't matter how many times Prabhupada said that. И не важно было, сколько раз Прабхупада это говорил. Professor Katowski could not understand. Профессор не мог это понять. And then Prabhupada said, what about if we create in society first-class men? И затем Прабхупада сказал, что если мы создадим общество первоклассных людей? You know, clean and truthful and austere. Чистые, правдивые, аскетичные. And Professor Katowski could not understand anything Prabhupada was talking about. И профессор вообще ничто не мог понять, о чем Прабхупада говорил.
Maybe he was Mickey Mouse. Может быть, он и был Микки Маусом. In any case, Prabhupada said, "Thank you very much. Но так или иначе, Прабхупада сказал спасибо большое. Can you give me a taxi?" Taxi. Не могли бы вы мне заказать такси? Said, "Swami, I'm sorry, I can't even do that." И он сказал, с вами же, извините, даже не могу этого сделать. In other words, we don't even understand. Nowadays, people don't even understand if they're a man or a woman. Другими словами говоря, сейчас, в эти дни, люди иногда даже не понимают, они мужчина или женщина. They're not quite sure what they are. Они не совсем уверены, кто они. What to speak of the fact that their bodies are changing. Что же говорить о факте того, то, что их тела меняются. But the soul, ourselves, are always the same. Но душа, мы сами всегда одинаково. So we ourselves have to remind ourselves. Поэтому мы сами должны себе напомнить, who we are, кто мы есть, what is actually within my direct experience, что находится в моем прямом восприятии, what is my capacity to actually experience something beyond the illusory energy. Какова моя возможность ощутить что-то, что находится за пределами иллюзорной энергии. Then we can actually hear Srimad Bhagavatam with the right attitude. Тогда мы на самом деле сможем слушать Шримад Бхагаватам с правильным настроением. When we see them, yes, my body is changing. И когда мы видим то, что да, мое тело меняется, but I myself, I'm not changing. Но я сам не меняюсь. But I'm in so much illusion that I think I am. Но я пребываю в такой иллюзии, то что я думаю, что я Although меняюсь. I know I'm not, but I think I am. Хотя я знаю, что я не меняюсь, я думаю, что я меняюсь. So what do I know? Итак, что же я знаю? I don't even know nothing. Я вообще не знаю ничего. I know less than nothing. Я знаю меньше, чем ничего. Everything is in the material existence is based upon avidya. Все в материальном творении основано на авидье. So avidya means ignorance. Авидья значит невежество. But unfortunately, we're not only ignorant, but we acquired asmita. Но, к сожалению, мы не только в невежестве, но мы еще также асмита. Which is our false ego. То есть это наше ложное эго. So in spite of the fact that we're in ignorance, we think we know everything. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся в невежестве, мы думаем то, что мы знаем все. We think we're the center of the universe. Мы думаем, мы центр вселенной. And whatever I know, that's reality. И все, что я знаю, такова реальность. That's called false ego. Это называется ложное эго. And therefore I'm accepting some things and I'm rejecting other things. И я могу принимать что-то и отвергать другие вещи. But we should understand being in ignorance and being not only in ignorance, but being in illusion. Но мы должны понимать то, что мы находимся не только в невежестве, мы еще находимся и в иллюзии. We have to accept Krishna's at least basic teaching that I'm not this body. Мы должны принять, по крайней мере, первоступенчатое учение Кришны, то, что мы не это тело. And then I'm a spiritual being. И то, что мы духовное существо. And that there's a level of experience and existence beyond my present level of experience and И то, что existence. существует уровень ощущений и опыта, который находится за пределами моего настоящего опыта. And we should try to enter into it, that level, another level of experience. И мы должны попытаться войти в этот другой мир ощущений и опыта. So when we hear Srimad Bhagavatam, И поэтому, когда мы слышим Шримад Бхагаватам, we should try to pay attention мы должны быть внимательны. and then capture it И затем захватить это within our heart своим сердцем, so that we could try to see it. чтобы мы могли потом увидеть это. Now here, this is a little difficult, Ну, здесь, конечно, немножко это трудно, especially if we're just hearing from class and then try to remember it. особенно если мы это слышим с лекции и потом пытаемся об этом вспомнить. But if we have a book, we can hear it again and again. Но у нас есть книга, мы можем это слышать снова и снова, And then I could close the book и затем закрыть книгу. and then see if I can actually remember it И посмотреть, если вы на самом деле смогли это запомнить. and try to see it. И попытаться увидеть это. But not with my eyes, but with the eyes of the author. И не своими глазами, а глазами автора. Try to see it with Prabhupada's eyes. Попытаться увидеть глазами Прабхупады. Try to see it with his eyes, and how is he seeing it? Through the eyes of his spiritual master. Посмотреть через его глаза, а как он это видит? Через глаза своего духовного учителя. This is disciple succession. Это ученическая преемственность. And every time we
when we see it with Prabhupada's eyes, we're seeing it with the whole experience of our disciple succession. И таким образом, каждый раз, когда мы видим через глаза Прабхупады, мы видим это и ощущаем это через всю ученическую преемственность. And as the gopis are laughing, as smiling and having fun. И вот как гопи смеются над этой потехой, наслаждаются. So if we actually see it in that way, then we can experience not only the happiness and fun that the gopis are having. И если мы смотрим на это таким образом, то мы сможем ощутить не только вот это наслаждение потехой, которое имеют гопи, but we can experience with the happiness and the fun that all our acharyas are experiencing. мы также это можем ощутить через те наслаждения и счастья, с которыми ощущают это все наши ачарьи. And ultimately with the happiness and fun that the 10.9.16 Swamis are experiencing. И в конечном счете через вот это наслаждение и счастье, с которым ощущает это 6 Госвами, and especially the Panchatattva, и в особенности Панчататтва, Chaitanya Mahaprabhu, Чайтанья Махапрабху, who is experiencing ecstasy and separation from Krishna. кто ощущает экстаз разлуки с Кришной. And therefore we can experience it with that divine, in that divine energy. И таким образом мы сможем ощутить это в этой божественной энергии. Especially the Chaitanya Mahaprabhu's great feelings of love and separation. В особенности через вот эти возвышенные чувства любви Господа Чайтаньи в разлуке. Then we'll actually be able to experience something more than just our reading it. Тогда мы сможем на самом деле ощутить больше, чем просто наше чтение, based upon our present faith in the narration. которое основано на нашу веру в это повествование. Because especially in the 10th canto, if we try to analyze it philosophically, В особенности, если мы попытаемся анализировать 10-ю песнь с философской точки зрения, we won't go anywhere. мы никуда не дойдем с Because этим. it's not philosophy. Это не философия, It's pure experience. это прямой опыт. And if we're not on the level of being receptive to this kind of pure experience, Если мы не находимся на уровне, на котором мы готовы воспринимать этот прямой опыт, then we have to learn the method of getting some experience. то мы должны научиться методу, через который мы можем получать какой-то опыт. And that's why we have the previous 9 cantos. И вот почему мы имеем первые 9 песней. To learn the method of actually when we enter into the 10th canto, we can actually experience it. Чтобы обучиться этому методу, и чтобы когда мы вошли в 10-ю песнь, то мы могли на самом деле ощутить это. Now, if we have experience with something, Ну и сейчас, если мы ощущаем что-то, then we'll actually have some feeling for it. тогда мы на самом деле будем иметь определенные чувства к этому. Now, we may not have any experience Мы, with the 10th canto, может быть, возможно, не имеем никакого опыта с 10-й песней, but if we have faith in the author, но мы имеем веру в автора. if we have faith and try to experience what he's experiencing, И если мы имеем веру в него и пытаемся ощутить то, что он ощущает, then although we have no experience, we can experience what he's experiencing. и тогда, несмотря на то, что мы ничего не ощущаем, мы сможем ощутить то, что он And ощущает. this way we'll actually get experience. И таким образом мы на самом деле получим Proper way опыт. of understanding and experiencing what's being said. Таков правильный путь ощущения и восприятия того, о чем говорится. And that's what we're trying to do. И это то, что мы пытаемся сделать. Not just blindly accept faith Не просто, in the previous acharyas, не просто наслепо воспринимать вот эту веру в предыдущих ачарьев. just like everyone's going Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Ну, всегда говорим Джай Прабхупад, Джай Прабхупад. But unless we take Prabhupada's teachings in a way that will actually produce faith, Ну, и если мы не воспринимаем учение Шрила Прабхупады таким образом, чтобы они побуждали, проявляли нашу веру, and faith means learning the art of actually entering into Krishna consciousness. а вера означает обучиться искусству того, как войти в сознание Кришны. The more we enter into Krishna consciousness, actual experience of Krishna consciousness, then our faith will grow. Чем больше мы входим в сознание Кришны, чем больше мы ощущаем его, тем больше растет наша вера.
And as we experience more and more pleasure, И чем больше мы ощущаем это наслаждение, and more enlightenment by hearing, by experiencing, и больше просветляемся за счет этого опыта, then we'll want to hear more. тогда мы будем хотеть слушать больше. We want to go deeper, Мы хотим погрузиться so глубже, we can experience more. чтобы мы могли ощутить больше. Vishayavini vartante nirharasidehinam rasavardam rasopyasya param drishva nivartate. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, Душа, которая находится в теле, она ограничена в чувственном наслаждении, though the taste for sense objects remains. хотя вкус к чувствам всегда остается. But by ceasing such engagements, Но видя такие задействия, one becomes fixed in consciousness. человек устанавливается в сознании. So it's the happiness in Krishna consciousness that inspires us to get more happiness in Krishna consciousness. Счастье в сознании Кришны вдохновляет и побуждает на еще большее счастье в сознании Кришны. So as I said, what is our eligibility И как я сказал, то есть в чем наша квалификация, to actually experience this 10th canto of Srimad Bhagavatam? чтобы на самом деле ощутить эту 10-ю песнь Шримад Бхагаватам? We have to hear Мы должны слышать and try to see through the author's eyes, и пытаться Prabhupada's eyes. увидеть через глаза автора, через глаза Прабхупады. And then we have to see, what does it mean to me? И затем мы должны увидеть, что же это значит для меня. What is Prabhupada, Krishna and our acharyas trying to tell me? Что же Прабхупад, Кришна и наши ачарьи пытаются сказать мне? What is actually being described here? И что же на самом деле описывается здесь? Loving exchanges between Krishna and his devotees. Любовные взаимообмены между Кришной и его преданными. That unless we take the instructions, whether the 10th canto or Bhagavad Gita, as an avenue to increase our loving exchanges with Krishna and his devotees, И то, что мы должны воспринимать наставления Бхагавад-гиты и Бхагаватам как возможность, чтобы улучшить отношения с Кришной и с его преданными. then we've missed the point. Если мы этого не делаем, то тогда мы все пропустили. Then we're off in some other world other than Krishna's world. Тогда мы находимся в каком-то другом мире, а не в мире Кришны. Now, the whole purpose of reading is the whole purpose of studying and seeing Вся цель чтения, изучения и видеть, is to become expert in loving exchanges with the devotees чтобы стать совершенным в любовных взаимообменах с преданными and with Krishna и с Кришной, and even with the innocent. и даже с невинными. And we avoid those persons who are going to distract us from those activities. И избегать тех личностей, которые будут отвлекать нас от этой деятельности. Then when we're actually understanding what is the focus, what we're trying to improve, what we're trying to develop, Тогда, если мы понимаем, то есть на что мы должны сосредоточиться, что мы должны развить и улучшить, create the feeling of a spiritual family. тогда это создает ощущение духовной семьи. And as I said before, Как я сказал ранее, in Krishna book, в источнике вечного Chaitanya наслаждения, Charitamrita, читание Чаритамрити, Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, Bhagavad Gita, Бхагавад-гите, it's not a small family. это не маленькая семья. It's not that I take initiation Это не то, что я вот принял инициацию, and now I belong to a small family of ISKCON и сейчас принадлежу к маленькой семье ИСКОН, or a big family of ISKCON. или большой семье ИСКОН. This is also maybe true in one sense, Да, возможно, с одной стороны, это правда, but actually if I've accepted a bona fide spiritual master, но на самом деле, если я принял авторитетного духовного учителя, he's going to teach me the teachings of our acharyas. то он будет меня обучать знанию, которое дают ачарьи. And there's no room for sectarianism in Krishna consciousness. И здесь нету никакого места для сектантства в сознании Кришны. None of our acharyas have taught us to become sectarian. Никакие из наших ачарьев не говорили, чтобы мы были вот отдельными. Vidya vinaya sampane brahmaniga vihasani shinitaiva swapakecha pandita samadarshanaha. That an actual learned person То, что на самом деле познать личность, who's ready to enter into real devotional service, человек должен на самом деле стремиться к преданному служению who's ready to actually understand what's in the Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita, и быть готовым понять, что находится в Бхагаватам и Бхагавад-гите,
He doesn't see, oh, here's a soul, he's initiated by so-and-so. Этот человек, он не смотрит то, что вот здесь душа, она получила инициацию от того или другого. And here's another soul initiated by so-and-so. А вот тут другая душа, которая получила инициацию у этого. And here's a soul, he's not initiated. А вот эта душа не инициированная. He's probably not even a soul. Вообще, может быть, даже и не душа. And here's a soul initiated by the same spiritual master that I am. А вот душа, которая получила инициацию того же духовного учителя, что и я. Now here's a real soul. Вот это реальная душа. Nowhere in our literature do we find that. Ни в какой из нашей литературы вы это не обнаружите. So that means we negate variety. Это что означает, то, что мы против разнообразия? That everything is one. То, что все одно? No, everyone is attracted because every devotee has certain qualifications. Не, все привлечены по-разному, потому что у каждого преданного есть определенные качества, квалификации. Those I'm attracted to because I have more of a personal relationship with them. К тем я, допустим, привлечен больше, потому что у меня больше личных отношений с ними. I see they're following more strictly. Я вижу то, что они более строго следуют. They're able to explain the philosophy in such ways to encourage me. И они объясняют философию таким образом, то, что это вдохновляет меня. And inspire me. Вдохновляет меня, поощряет меня. And illuminate me. И освещает меня. So I have a relationship with them. Поэтому я в And отношении I с go ними. on to reciprocate. И буду с ними общаться. And I might even accept them as my Diksha Guru. И я также, возможно, приму и как своего дикша-гуру. But they're supposed to train me how to see things from the point of view of our acharyas. И они должны обучить меня, как нужно видеть с точки зрения наших ачарьев. And our acharyas and Krishna, they only have one purpose. И у наших ачарьев, и у Кришны есть всего лишь одна цель. To engage in devotional service to please Krishna and his devotees. Чтобы задействовать всех в преданном служении, чтобы удовлетворить Кришну и его преданных. That's the field of activities. Таково наше поле деятельности. So the bona fide spiritual master, he teaches me how to see those devotees who are more advanced than I am. Поэтому авторитетный духовный учитель обучает меня тому, как видеть тех преданных, которые более продвинуты, чем я. That is, as Krishneti yasigiritam manasadriyeta dikshasi chat praniti bishabhajantam isham shu shaya chabhajanam ananya anya tindati sunya hridaya ipsita langa labja. That those devotees who are advanced in undeviated devotional service, те преданные, которые продвинуты исключительно в преданном служении, and whose hearts are devoid of the propensity to criticize others. И в чьих сердцах нету тенденции критиковать других. So my spiritual master teaches me how to see those devotees. И мой духовный учитель обучает меня, как видеть таких преданных. And then I faithfully serve them. И затем я с верой служу им. Sometimes even on the same level as my Diksha Guru. Иногда даже на таком же уровне, как и своему дикша-гуру. And sometimes perhaps even on a higher level than my Diksha Guru. Иногда даже больше, чем дикша-гуру. It's not disobeying my Diksha Guru. Это не означает, что я не слушаюсь дикша-гуру. Because that's what he's supposed to teach me. Потому что именно этому он должен обучать меня. And he's supposed to teach me how to cooperate with those who are almost on the same level that I am. И также он меня обучает тому, как взаимодействовать с теми, кто находится в принципе на таком же уровне, что и я. And there are even varieties. То есть разнообразие. If there is a devotee who's always chanting the holy name, Вот если есть преданный, который постоянно воспевает святое имя, then I should worship him. то я должен поклоняться ему, выражать почтение. And if there's a devotee who's chanting, just been initiated, Если вот преданный, который только начал or has воспевать, been initiated, trying to give up the false ego, который только что получил инициацию, пытается избавиться от trying ложного to эго act as dasa, anudasa, и пытается действовать как даса, анудас, then I should cooperate with them. то я должен взаимодействовать We с have ним. the same interest, Krishna. У нас один и тот же интерес, это Кришна. We may have different ideas, У нас, возможно, разные идеи, different perspectives, разные точки зрения, different talents and resources. разные таланты, разные умения. But I should take instruction from the advanced devotees how to cooperate with them. Но я должен принимать наставления от продвинутых преданных о том, как взаимодействовать вместе с ними. And
And if someone is just entering into devotional service, Если вот кто-то гневается на преданное служение or not very strict in following the principles of devotional service, или не следует строго принципам преданного служения, I shouldn't waste my mental energy criticizing them. я не должен тратить свою умственную энергию на то, чтобы критиковать их. No, if I have a choice, I can either criticize them or I can appreciate them. У меня же есть выбор, то что я могу или критиковать его, или прославлять. If I unnecessarily criticize them, then I'll be in Maya. Если же я выбираю критиковать их, то я буду в майе. I'll get the same mentality they have. Получу то же самое настроение, которое они имеют. And if I appreciate at least what they're doing right, Но если я, по крайней мере, оценю то, что они делают правильно, then that will inspire me to do the right thing also. то это будет вдохновлять меня на то, чтобы я тоже делал правильные вещи. So the bona fide spiritual masters, that's what they teach. И наши духовные учителя – это то, чему они учат. They don't teach, oh, here's a devotee, he's advanced. Они не учат ему то, что вот этот преданный, он продвинутый. But he's more advanced than I am. Он более продвинутый, чем я. But he's initiated by a different guru. Но вот он инициирован другим гуру. I can't accept what he's doing so much. Поэтому я не могу принимать то, что он делает. So with such a mentality, Таким образом, с таким настроением, we'll simply have a society of devotees committing offenses against each other. у нас просто будет общество, в котором преданные совершают оскорбления по отношению друг к другу. And instead of love, И за место любви, which is the unifying principle, который Krishna, является принципом объединения нас всех, чтобы удовлетворить Кришну, we'll have a society completely filled with diversity. у нас будет общество, переполненное вот этими различиями, отличиями. Instead of seeing the devotees as the object of my love and service, Вместо того, чтобы видеть преданных как объекты с моей любви и служения, I'll be envious of the devotees. я буду завидовать преданным And I'll be competitive with them. и буду соперничать с ними. We're the best. We have the most. Мы лучше, у нас больше. No, we're going to get the most. Не, мы получим больше. Simply we'll have a materialistic society. У нас будет просто материалистичное общество. That's called Kanishta Adhikari. Это называется Каништа Адхикари. And Kanishta Adhikaris don't last that long usually. Каништа Адхикари, они так долго не продержатся. And therefore when their leader leaves, Поэтому, когда наш лидер уходит, they have no shelter. обычно у них нет прибежища тогда. Because they haven't developed love for anyone except for their initiating guru. Потому что они не развили любовь ни к кому другому, кроме к своему инициирующему гуру. And even amongst themselves, their god brothers and sisters, they're usually competing. Who's the best servant of my guru? И даже между своими братьями и сестрами в Боге они соперничают, кто же лучший слуга нашего гуру. Instead of even loving each other and serving each other, they're just envious of each other. Вместо того, чтобы любить друг друга и служить друг другу, они просто завидуют. Because the whole point has been missed. Потому что все главное было пропущено. How to live in the society of devotees and learn to love every devotee appropriately. То, что нужно жить в обществе преданных и научиться тому, как любить каждого преданного правильно. And if that point is missed, И если вот этот момент упустили, there's no spiritual family. то нету духовной семьи. There's only an appearance of a spiritual family. Есть только видимость духовной And семьи. we'll simply remain on the surface of Krishna consciousness. И мы вот просто будем оставаться на таком служении в сознании Кришны. And never actually go deep and experience what it actually is supposed to be. И никогда не погрузимся глубоко и на самом деле ощутим, что же это должно быть. Maybe we can go to a kirtan retreat. Возможно, мы можем поехать на какой-то ретрит с киртаном And for some hours even chant Hare Krishna. и несколько часов там воспевать Харе Кришна And forget about how I dislike this devotee who's chanting with me. и забыть о тех преданных, которые сидят рядом с нами и воспевают, And actually experience some happiness and ecstasy in Krishna и consciousness. ощутить какое-то счастье и экстаз в сознании Кришны. And after the kirtan's over, И после того, как киртан заканчивается, I look to myself, oh my God, я смотрю, кто там сидит рядом. О, Боже, who are you? кто ты? So we
we need some real knowledge. Таким образом, мы должны иметь какое-то истинное знание. And real knowledge is how to appropriately serve the devotees. Истинное знание, оно в том, как правильно служить To преданным, actually develop a spiritual family. чтобы на самом деле развить духовную семью. Then we'll be inspired to make more devotees. Тогда мы будем вдохновлены на то, чтобы создавать еще больше преданных, To bring more devotees into the family. приводить еще больше преданных в семью. Otherwise, why do we want to bring anyone else into the family? В противном случае, почему бы мы хотели еще кого-то в семью приводить? I already have enough people to fight with. У меня уже достаточно людей, с кем сражаться тут. I don't need any more. Мне больше не надо. I already have enough people I'm envious of. Я уже и так завидую достаточному количеству. Why bring in more and Зачем еще envious приводить, of more people? чтобы стать еще больше завистливым? Then we'll capture Srimad Bhagavatam in our heart. Только тогда мы сможем захватить Шримад Бхагавата своим It's сердцем. only captured with intense love. Его можно поймать только сильной любовью. And then we'll be able to develop the qualities of a pure devotee, Тогда мы сможем развить качество чистых which преданных. is the goal. Такова цель. One who's always remembering Krishna in great ecstatic love and separation. Тот, кто помнит постоянно о Кришне в величайшей любви и разлуке. And not being deviated by so many misconceptions. И не отвлекается на различные неправильные концепции. So, спасибо. Если вопросы? Хари Кришна Махарадж, thank you for the wonderful class. Вы сегодня сказали про равноправие полов, и вот мы знаем, что у нас есть резолюция, которая уравнивает, то есть сейчас женщина может стать дикшигуру, то есть не попытка ли это как бы уравнять, как в материальном обществе уравнять пол мужчин и женщин. Что вы об этом думаете и как нам всем к этому относиться? You spoke about the equality, you mentioned about the equality of the genders, and right now we have a resolution which makes women eligible to become a Diksha Guru. So could it be sort of in a way also like equalizing the genders? Could you please comment on that? Well, everyone is equal on the spiritual platform. На духовной платформе все равны, But on the material platform, modern society is quite confused. но на материальной платформе сторона Мададжи часто сбита с толку. Because we were born Shudras. Мы были рождены шудрами. Jayate Janmana Shudra. And Srila Bhaktivinoda Thakur said, by modern education, we become less than animals. By Modern education, we become less than, one becomes less И than an animal. Бхактивинод Такур говорит, то, что за счет современного обучения мы становимся еще даже меньше, чем животные. Less than animal. I mean, the animals, they know this is a male dog and this is a female dog. Меньше, чем животные, это означает, то, что животные, они, по крайней мере, знают, то, что это вот женского рода собака, а это мужского. There's no discussion. Там, разговора об этом нет. But we've come to the level there is some discussion. Но мы уже пришли к тому уровню, то, что это обсуждается. Therefore, we're more than confused. Поэтому мы больше, чем сбиты с толку. Now, on the other hand, we've created a system Но с другой стороны, мы создали систему, where the Diksha Guru is up there floating in some spiritual cloud, то, что вот Дикша Гуру летает где-то там в духовных облаках, and everyone else is down here а все остальные вот здесь внизу trying to dig themselves out. пытаются выбраться из норы. So with such a mentality, И с таким настроением, such a conception, с такой концепцией, obviously those who are preaching естественно, те, кто проповедуют, are going to feel a little discouraged. будут чувствовать себя немножко менее вдохновленными. When the Diksha Guru comes, Когда приходит Дикша Гуру, everyone's hands are folded. у всех руки сложены. Guru Dev, what can I do for you? Just tell me. Гурудев, Please tell me. пожалуйста, скажите, что я могу сделать для вас, пожалуйста. Here's Lakshmi. Вот Лакшми. Is that enough? Да достаточно. Prashadam.
Прасад. Please let me do some service. Пожалуйста, позвольте мне сделать вам Can I служение. touch your lotus toenail at least? Могу ли я прикоснуться к вашим лотосным ногтям на пальцах? And then someone else comes. И затем приходит кто-то другой. Maybe on the same level, Возможно, на том же maybe уровне, on some other level, а может быть и на другом уровне, maybe in a higher level. может даже на высшем уровне. And he's giving class. И он дает лекцию. And the devotee is just sitting there, И вот преданный сидит там. going, he's not my guru. He's not my guru. Он не мой гуру, он не мой гуру. I dare you to give me some instruction. Я бросаю тебе вызов, только попробуй дать мне какое-то наставление. Tell me a story. Давай, расскажи мне историю. Make me laugh. Может, посмеюсь. But I'm not going to take you seriously. Но я тебя серьезно воспринимать не буду. Because you're not my Diksha Guru. Потому что ты не мой дикша-гуру. So obviously everyone's going to be, in such a mentality, И, конечно же, в таком настроении, such a conception in our societies. в таком концепции в нашем обществе, Obviously those who are doing certain type of service, they want to be on a position, someone's going to be able to listen to them. те, кто исполняет определенное служение, они хотят, конечно же, находиться на каком-то таком положении, чтобы их тоже слушали. Someone's going to take me seriously Кто-то должен воспринимать меня всерьез and actually do something. и сделать что-то. I'm not just here to move my lips up and down, И я здесь не сижу просто для того, чтобы вот губами двигать, make some sound, издавать какой-то звук, and give people a laugh a little bit, дать людям возможность посмеяться немного, развлекать их, walk out the class потом выйти с лекции and wonder, и задуматься, what did they say? что же они сказали, What was the class about? что же они говорят, о чем была лекция. Oh, it doesn't really matter. Неважно, неважно. They're not my Diksha Guru. Он не мой дикша-гуру. So no one's going to be satisfied. Никто этим не будет удовлетворен. The problem is whether we have women Diksha Gurus or men Diksha Gurus. Проблема в том, имеем ли мы женщин дикша-гуру или мужчин дикша-гуру. The important thing is what are we actually preaching? Дело в том, на самом деле, что же мы проповедуем. Why has Diksha become so important? Почему дикша стала настолько важна? If Diksha was actually properly done, Если бы дикшу на самом деле исполняли правильно, then we actually have so many Shiksha Gurus. то тогда у нас было бы столько много шикша-гуру. And it wouldn't matter whether they're my Diksha Guru, my Shiksha Guru, then I'd be worshiping them if they're according to the level of spiritual advancement they're on. И не было бы важно, он мой дикша-гуру или шикша-гуру, я просто поклонялся бы этим личностям, потому что они более продвинутые, чем я. I'd be serving them. Я бы служил I'd be им, appreciating them я бы ценил их and loving them accordingly. и любил их соответственно. And if we don't have any vision, it doesn't matter who you are. И у нас, если нет такого видения, то не важно, кто ты, There won't be any real appreciation. то тогда не будет никакого реальной... On the material platform, there's really no real spiritual appreciation. На материальной платформе никого не ценят, нету духовного уважения. Because if we had real appreciation, we appreciate all the devotees. Потому что если бы мы могли по-настоящему оценить, то мы бы оценили всех преданных. And they wouldn't feel this necessity of changing their position. И не было бы нужды думать, что нужно поменять свое положение. Stane sita shudigatam tanuvangmano bira. Lord Brahma said, Господь Брахма сказал, and Chaitanya Mahaprabhu accepted, и Чайтанья Махапрабху принял это. no one has to change their position. Никому нет нужды менять свое положение. If we want to conquer Krishna, simply we have to hear in the right attitude, Если мы хотим захватить Кришну, то мы просто должны слушать в правильном from настроении, the right source, из правильного and источника. then engage our body, mind, and words in trying to please И Krishna. затем задействовать свое тело, ум и слова в том, чтобы удовлетворить Кришну. Otherwise, if there's no satisfaction, no one's going to be happy. Но в противном случае, если нет удовлетворения, то никто не будет счастлив. And if we have the right conception, everyone will be pleased, А если у нас правильная концепция, то все будут удовлетворены. whatever their position. Каково бы ни было их положение. Спасибо. Грантарай Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупад ки джай.